இன்னைக்கு ஸ்னோ டே ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஃபுல்லாக பிளிசர்ட் வார்னிங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 to 18 inches ஸ்னோ வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ I'm gonna show what a blizzard looks like. வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்னோ ஷவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாப் கேட். ஸோ இதான் என்னோடய பார்க்கிங் ஏரியா. இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு பிளிசர்டு. ஸோ பிளிசர்ட்னா இட்ஸ் பேசிக்லி ஸ்னோ ஸ்டாம். ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ்லாம் வந்து பாருங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பேஸில் வரும். சன்னே இல்லை, ஏன்டா சன் கிளாஸ் இருக்குங்களா? இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 8 inches. விசிபிலிட்டி பாருங்க, சுத்தமாக தெரியாது. இருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஹை ஸ்கூல் பிளே கிரவுண்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது. Entire Rhode Island iPad la da shoot